bonjour à tout le monde, et voilà, nous sommes rendus à un nouvel épisode. Voyons voir. Dans le fond, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Ça vient tout juste de commencer. Ce que vous avez manqué, en fait, c'est que les personnes qui viennent nous aider pour construire la cathédrale, les moines sont comme un peu gênés de ça. Mais Kulbolt, lui, est le plus grand sage, quasiment, là, que je trouve. Lui qui est situé dans la cuisine au départ. Il se dit que finalement, c'est quand même eux autres qui viennent réparer la cathédrale, c'est quand même une bonne chose qu'ils se fassent déranger par eux. Donc, pas mal pour un bien, comme on pourrait dire. Donc là, on a rencontré Tom avec Philippe, puis Tom est en train d'y expliquer comment on construit une cathédrale. Donc, on n'a pas manqué grand-chose, mais bon, c'est moi qui n'ai pas fait mon travail de réallumer mon micro. Donc, on recommence cela, et voilà, fini pour l'intro. Moi, je te dirais, on commence par le plan de sol. When we walk around the site, we mark where the walls will be, the pillars, the doors, and buttresses. For that, we need a plan like this to tell us where to place our pegs and string. Is this how birds would see our church? Exactly. The nave is on the left. It has 6 bays. And the chancel? The chancel will have 4 bays. Hmm. Voyons, Philippe. I can see the transept is 2 bays wide, so it will be 12 in total. It does look splendid, but isn't that rather small? Well, can you afford to build it bigger? I have trouble affording it at all. The king grants us timber and stone and wool from Shiring's pastures. But only God knows if it will be enough. I don't suppose you have any idea how much this would cost. On sent tellement que Tom le fait pour son fils parce qu'il sait qu'il va vivre ici. Là. Donc, au moins 3000 livres. Ouais, je préfère être optimiste parce que sinon, j'ai pas de job. I know exactly how much this would cost. It would be no more than £3,000. I've spent the last few weeks working out the annual income of the Priory. Here's the answer. £300 a year. And we spend every penny. Go on now, show me the rest of your drawing. Bon, au moins t'es intéressé à voir mes autres dessins. Imagine you're standing in the centre of the nave looking at the wall. This is what you see. Are those windows? Right, but that's not all. Les arcades. On top are the clear-story windows. On the lowest level are the pillars of the arcade. They're joined by arches making up the bays. Through the archways you can see the windows in the aisle. Shall I go on? Yes, of course. I was just thinking. Keep going. Donc, il y a les arcades. Et la Starting right in the galerie. middle is the tribune. I can see you've put a lot of thought into this. I was just wondering, how long would this take to build? You can take your time with that answer. Well, that depends on how many people you employ. If you can afford 60 masons, you could build the whole church at once instead of working from east to west. That might take 8 years, maybe 10. I wish my monastic officials had your ability to think ahead and calculate. So, I need to find £200 a year. It doesn't sound so bad when you put it that way. You really want to build this cathedral yourself, don't you? Yes, Father. I want you to appoint me Master Builder. Why?
Because he wants to give people hope. Is that so? Then answer me this one last question. If people were to enter your church, what image would they see crowning the tympanum above the entrance? One of Judgment Day to teach people to be good? Or one of paradise to remind them of God's mercy? Show them hell, so that they're afraid to do bad things. I'd rather see trees and animals. It should be the promise of a better life. Therefore, it will show heaven. Yes. This is quite exciting, isn't it, brother? Let's not get ahead of ourselves, Francis. I'm just glad that I can be a part of this. In the past year, I was often afraid that my involvement in politics might turn out, well, let's just say that I'm glad that I can still be by your side, Philip. And for that, I thank God, and I thank you too. Papa, will there be statues inside? Statues? Oh, that's enough, children. It's time you went out and played. Prior, Yes? my first wife, Agnes, she died without a priest, and she's buried in unconsecrated ground. Sometimes a man builds a chapel, or founds a monastery, in the hope that in the afterlife God will remember his piety. I just wonder, do you think my design might serve to protect Agnes's soul? God no longer asks for blood sacrifices, for the ultimate sacrifice has already been made. But the lesson of Abraham's story is that God demands the best we have to offer, that which is most precious to us. So you must ask yourself, is this design the best thing you could offer? Except for my children. Yes. Then rest easy, Tom Builder. God will accept it. Contrat de travail. Examiner, bien sûr. On va voir si j'ai dans mes temps. Moi, Philippe de Gwinnett, en représentation du prieuré de Kingsbridge, nomme par la présente Tom Butser en tant que maître bâtisseur de la construction de la cathédrale de Kingsbridge. Le prieuré fournira 200 livres par an qui devront être intégralement utilisés pour les matériaux et les ouvriers. Le rythme de la construction sera ajusté en fonction dans le respect des plans approuvés par le prieur. En échange pour son travail, Tom le bâtisseur et sa famille recevront une maison privée ainsi que le droit de partager tous les repas communs du prieuré. Le contrat est juste à modification en fonction des finances du prieuré tout en offrant les perspectives de versement de sommes complémentaires visant à compenser le travail du maître bâtisseur. Signé prieur Philip de Gwinnett, Tom bâtisseur. Yes! On va le construire, cette cathédrale-là. On va l'avoir. Tranquillement, pas vite. Ok, ils ont tout enlevé, là. My god. Là, je suis qui en ce moment? Je suis Jack. Ok. Je vais aller voir ma mère. Jack, do me a favour and give Paul these herbs, will you? But he's a monk. You don't like monks. Well, it turns out not all of them are bad. Still, be careful before you trust any one of them. Demandez à Alfred, peut-être qu'il sait. What do you want? I want to help. Too bad. There's nothing you can do. I don't get why Tom likes you, you useless little turd. For all I know, you were behind that fire. What? What is it?
Nothing. I'm leaving now. Frère Paul, yes. My man, you're the best. This is from my mother. Oh, bless her. Boy, whatever Remigius says, your mother is a saint. Oh, Ah, is that merci. the bell? Can you see it from here? Ah ben oui, toi, ça a monté. Bell without a cathedral. Your father certainly had strange ideas. It might be. What's a bell? Excuse me. Oh, Eliana. You. I remember you. You're the boy with no father. Actually, I have two fathers now. Is that so? Yes. Tom Builder and Jack Sherbug. I thought you weren't the builder's son. Well, I am now. I have to say, Prior Philip told me there would be a lot of sheep here. I can see he wasn't exaggerating. You know Philip too? I do. He's the reason I'm here. Is he around? He should be around somewhere. Busy man, that fellow. But don't worry. You probably won't have to look for him for long. All right. Thank you. Je pense que Jack en pince un peu sur Aliena, hein? Oh. Shall we go after them? No. Now we know where we can find them. Ha! Ho! Ah, il a l'air. My bishop, Il a l'air en maudit. Hamley, has returned to see you. Send him in, Timothy. We have much to discuss. Oh my god, ok, donc ça se finit de même. Ok, donc ce qu'on a fait, vous avez donné une estimation optimiste des coûts de construction, vous avez choisi le paradis pour le tympan de la cathédrale, personne n'a découvert l'implication de Francis dans la conspiration. Dame Aliena, pourquoi veut-elle parler à Philippe? L'évêque Maléran a commencé à manigancer contre Kingsbridge. Vous avez terminé le livre 1. Wow! Pour vrai, là, c'est un jeu que j'aurais jamais pensé jouer, mais en y jouant, pour vrai, j'ai trouvé ça super amusant. C'est un point and click, mais pour vrai, l'histoire est super. Déjà, j'aime vraiment la littérature. Donc, le fait de l'expérimenter en jeu vidéo, je trouve ça encore pas mieux, mais vraiment, je sais que je me répète, mais vraiment super intéressant. Donc, écrivez en commentaire si vous avez aimé le livre 1. Il existe deux autres livres, le livre 2 et le livre 3. Donc, c'est sûr qu'on va regarder la suite parce qu'on peut pas rester sur notre fin comme ça. Alors, merci à chaque personne qui a regardé les 8 vidéos avec le prologue, bien sûr. Et restez à l'affût des prochaines vidéos qui vont sortir des streamers qui font les récaps sur Twitch. Et les miennes et plusieurs autres personnes qui font partie de l'équipe Les Vengeurs Geeks. Donc, prenez soin de vous autres et à la prochaine.